Good morning, students. Now, already we have finished the types of chemical bond in the previous class. Okay. Now we are going to discuss the next concept of the chemical bonding chapter, that is formal charge. Okay. You know about already the meaning of charge. Okay. Charge we can have either positive charge on a species or negative charge on a species. Now we are going to discuss about the formal charge. It is not actually the charge. Positive charge, negative charge is adikkinta ಸ್ವಲ್ಪ different ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಡೆಫಿನಿಷನ್ What is the definition for the formal charge? The apparent charge possessed by an atom in a molecule is called as the formal charge. I will give the explanation for this definition. See here, in sodium chloride we are having what? Sodium ion having the +1 charge and chloride ion having the -1 charge. Okay, what is the charge of sodium in the sodium chloride? +1. What is the charge of chloride ion in the sodium chloride? -1. Similarly, in magnesium sulfide, if you consider magnesium sulfide, here magnesium is having +2 charge and sulfide is having -2 charge. The charge on the ions in these compounds itself indicates the actual charge on the ions. These are called as actual charges. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇರತಕ್ಕಂತ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇವುಗಳು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನದು? apparent charge. This apparent charge is different from the actual charge. ಅದು ಇದು ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ apparent charge ಅಂದ್ರೆ ಏನು? See here. Apparent charge means, consider HCl. Okay, you all know that due to difference in the electronegativity, previous class of electronegativity andre ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. electronegativity ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು, chlorine is having partial negative charge due to higher electronegativity, hydrogen is possessing partial positive charge. The reason for having this partial positive and negative charge is higher electronegativity of the chlorine. This is high electronegative element. This is what higher electronegative element. Because of this reason, the shared pair of electrons are nearest to the chlorine and far away from the hydrogen. Because of this reason, we have what? Partial negative charge on the chlorine, partial positive charge on the hydrogen. This charge is called as what? Apparent charge. ಇದನ್ನ apparent charge ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Understood or not? This is called as apparent charge. These are actual charges. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆಟಮ್ ನ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗ ಒಂದು ಆಟಮ್ ನ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ apparent charge ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು formal charge ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Understood or not? This is the formal charge concept. Now let's discuss about the formula or the way to calculate the formal charge. ಏನು ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. Let us consider that formula.
we are having formula. Formula is formal charge of an atom in Levy's structure is equal to formula ಏನು number of valence electrons in the free state of atom. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದರ ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ನೀನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದೆಯೋ ಆ ಆಟಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್. ಆ ಆಟಮ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಮೈನಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ lone pair of electrons. Number of lone pair of electrons. These lone pair of electrons are also called as non-bonding electrons. Non-bonding electrons ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, minus 1/2 into number of share pair of electrons. Okay, these shared pairs are called as bonding electrons. Okay, shared pair means bonding electron, bond ಆಗುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು. ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು. ಶೇರ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು so many times ಹೇಳೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್ ದ ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ of an atom in a molecule. Living structure means in a molecule. Okay, example ನೋಡೋಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ. Okay, let us take the example. ammonia molecule na example ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ on nitrogen atom because that is the central atom. Okay, ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಆಟಮ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಾನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ is equal to ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ valence electrons in the free state of atom. ಯಾವ ಆಟಮ್ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ಯಾ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ valence electrons ಎಷ್ಟು 5 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೈನಸ್ ಏನಿತ್ತು ನೋಡಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ lone pair of electrons. I will draw the structure of ammonia molecule here. Okay, minus number of lone pair of electrons or non-bonding electrons. How many? 2 electrons are there. 2 minus 1/2 into number of bonding electrons. ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸುತ್ತ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅವ ನೋಡ್ರಿ. 1 bond, 2 bond, 3 bonds. 3 bonds means 6 electrons because 1 bond consists of 2 electrons, 2 electrons, 2 electrons, 2 electrons, 6 electrons. 1/2 into 6. Okay, 5 minus 2 minus 3. Okay, 5 it is plus, this minus 2 minus 3 minus 5 equal to 0. Means
there is no formal charge or apparent charge on the nitrogen in ammonia molecule. Understood or not? In this way, you can calculate for the any molecule. Okay, I know the example. Now, just we have mentioned what the formal charge on the ammonia molecule. Okay, now let us consider the calculation of formal charge in ozone molecule. Okay, let us draw the structure of ozone, Levy structure for the ozone molecule. Okay, here now calculate first of all number of electrons in case of ozone molecule to draw the Levy structure. One oxygen atom is having 6 electrons, 6 valence electrons. Here 3 oxygens are there. Total 18 valence electrons are there in ozone molecule. We have to distribute 18 electrons. First, let us draw the single bond between between 3 oxygen atoms in case of ozone molecule. Okay, single electron draw one, single bond draw one. After that, what happens? 18 electrons are there. 4 electrons. Still, we have to draw or represent 14 electrons. And the rule is first thing is lone pair. Okay, 4 electrons. 4 electrons. 4 electrons. Okay, 4 electrons. 4, 12 ಆಯಿತು. 12 plus 4 16 ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರೀಬೇಕು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ you have to check whether each oxygen atom has got the octet structure. Octet structure ಬಂದತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. 6 electrons plus 2 electrons. Bond ಒಳಗೆ 2 electron ಅದಾವು. ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ 8 electrons. ಇದಕ್ಕೆ octet structure ಬಂದದ್ದು. For this one 4 electrons plus 4 bond pairs. This has also got the octet structure. ಇದಕ್ಕೂ octet structure ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. 4 plus 2 ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 6 ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ octet structure ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. octet structure ಯಾವಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ನೀನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅದಾವ. ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಲೋನ್ ಪೇರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. Means what I am going to tell you that in ozone molecule between any 2 oxygens there will be a double bond and another bond will be single bond. This is what Levy's structure for the ozone molecule. Okay, now we are going to check formal charge on each oxygen atom. Okay, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ 2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ 3 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀನು ಯಾವ ಆಟಮ್ ಅನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಬೇಕಾದರೂ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆಸ್ ಎ ವಿಶ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ 1. Oxygen atom 1. Oxygen atom 1 ಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು according to formula valence electrons 6 in oxygen atom minus lone pairs. How many lone pairs? 1 2 3. 3 pairs means 6 electrons minus 1/2 into how many bond pairs are? Bond pairs ಇದು ಒಂದ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಇರೋದು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದು ಒಂದೇ ಅಂದರೆ 2. check ಮಾಡಿ 6 minus 6 1/2 into 2 minus 1. This is equal to plus 6 minus 7 ಎಷ್ಟು minus 1. Means formal charge on first oxygen atom in this structure is
minus 1. Okay, next formal charge. Formal charge on oxygen atom 2 equal to second check ಮಾಡಬೇಕು. In this oxygen, on this oxygen atom also the number of valence electrons is 6 minus oxygen here lone pair check ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೈತಿ ಒಂದೇ lone pair ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 minus 1/2 into one pair check ಮಾಡ್ರಿ 2 pairs, sorry, here 1 pair, here 2 pairs, andre ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 3 pairs ಅಂದ್ರೆ 6 electrons. Okay, 1/2 into 6 minus 6 minus 2 minus 3, how much? Minus 1 plus 1 plus 1. On this oxygen atom formal charge is plus 1. Okay, come to the third one. Here ಬರೀತೆ ನೋಡ್ರಿ. Formal charge on oxygen atom 3 is equal to number of valence electrons 6 minus number of lone pairs check ಮಾಡಿ ಎರಡು ಪೇರ್ ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ 4 minus 1/2 into check the bond pairs now 2 bond pairs ಅಂದ್ರೆ 4 6 minus 4 1/2 into 4 is equal to 2 plus 6 minus 6 plus 6 minus 6 equal to 0. It means there is no formal charge on the third oxygen atom. Okay, ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಸಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ಯಾರ ಓಝೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಓಝೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರಬೇಕು. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನಡೀತೈತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು. ಇಷ್ಟನ್ನ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಇದಿಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಓಕೆ. Let us discuss the next concept, that is limitations. Limitations of Octet rule. What? Limitations of the Octet rule. Okay. In the first class we have discussed Octet rule. Okay, first class in chapter first class we have Octet rule discussion ಮಾಡಿದ್ವಿ. Okay, that rule states that an atom undergo a chemical reaction, either transfer of electrons through transfer of valence electrons or through the sharing of valence electrons, to get what? The main intention is to get octet structure. Okay, here we are going to study the drawbacks or limitations of octet rule. ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ಯಾವುವು, ಯಾಕೆ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ incomplete octet structure. Incomplete octet structure. There are some molecules which are having incomplete octet structure around them. Octet rule ಪ್ರಕಾರ ಏನು, ಒಂದು ಆಟಮ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಟಮ್ಗಳು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಟಮ್ಗಳು ಏನಾಗಬೇಕು, ಆಕ್ಟೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ.
ಅದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಜ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಏನು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಯಾವುವು? lithium chloride. Lithium chloride. Let us draw Lewis structure for lithium chloride. Lithium chloride. Okay, between lithium chloride only one bond is there. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಐತಂಗ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೇರ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಐತಂಗ. ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದೇನು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಅ ಕ್ಲೋರಿನ್ 2 + 2 + 2 6 lone pairs plus 1 bond pair. 8 electrons for the chlorine. Octet structure is satisfied for the chlorine in lithium chloride. But what about the lithium? ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಲಿಥಿಯಂಗೆ? 8 ಬರಬೇಕು. ಒಂದೇ 8 ಈ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾತ್ರ ಲಿಥಿಯಂ ಸಂಬಂಧ. ಲಿಥಿಯಂಗೆ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಐತಲ್ಲ, ಐತಿ. ಲಿಥಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಐತಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ಲಿಥಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. Beryllium chloride. Check for this one also. Nodri, here beryllium will be at the center point. Chlorine atoms will be present on either side of the beryllium atom here. ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಟೋಟಲ್ ಅಥವಾ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಫ್ಲೂರೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬೆರಿಲಿಯಂ ಫ್ಲೂರೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೂ ನಡೀತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಬಿಟ್ವೀನ್ beryllium and one fluorine single bond is there. Between beryllium and fluorine one more single bond is there. ಉಳಿದಿದ್ದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂತ. Here two fluorine atoms has got the octet structure. But what about beryllium? No. For beryllium there is no octet structure. The beryllium octet structure ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರೆ ಹಂಗಾರೆ ಇದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದು? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ will be found at the central position. Chlorine will be around the aluminum. Okay, ಮತ್ತೇನು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ between one aluminum and each chlorine. ಉಳಿದಿದ್ದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್. Okay, here aluminum is not possessing octet structure, but each chlorine atoms are possessing octet structure. Aluminum ಗೆ ಮತ್ತೆ octet structure ಇಲ್ಲ, but aluminum chloride molecule is existing. Okay, this is one of the limitation. Next one, second one. Expanded octet structure. Expanded octet ಅಂದ್ರೆ octet ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗೈತಿ, ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರೆದು ಹೋಗೈತಿ, ದಾಟಿ ಹೋಗೈತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. PF5 ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪೆಂಟಾಫ್ಲೂರೈಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. This is phosphorus pentafluoride structure. Here will be a triangle. In a triangle, one 20-degree angle. This is 90 degree. This is 90 degree. For this is 90 degree for this triangle. This is the structure. Next time molecule structure ಬರ್ತದೆ, ಅವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅವು ನೋಡೋಣ. 5 bonds are around phosphorus. 5 bonds ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 10 electrons. Electrons 10 ಆಗೋಲ್ಲ. ಈಗ 10 ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಏನು? 8 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು 8 ಇರಬೇಕಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. SF6 ಸಲ್ಫರ್ ಹೆಕ್ಸಾಫ್ಲೂರೈಡ್. ಹೌದಾ?
ಇದೊಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾದವು 1 2 3 4 5 6 6 into 2 12 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ 12 ಆದವು ನೋಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು 8 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು H2SO4 ಓಕೆ H2SO4 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ರಿ This is a H2SO4 structure. Oxygen, hydrogen ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಸಲ್ಫರಿಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ 2 bonds 4 bonds 6 bonds ಇಲ್ಲೂ 12 electrons around sulfur ಗೊತ್ತಾಯ್ತು this is also not forming the octet group here. This is second example. Next one, first one incomplete octet structure, second one expanded octet. Next one is odd electron molecules. Odd electron molecules. That is, there are some examples. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವತ್ತು ಆಕ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ even number of electrons ಇರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು but some molecules are there having odd number of electrons. ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಿ in case of yellow molecule nitric oxide nitrogen's number of electrons 5 plus for oxygen 6 11 electrons are there. Then each atom cannot get the octet structure here with the 11 electrons. ಇದು ಒಂದಾಯ್ತು ನೀವು ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೋದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಒಳಗಂದ್ರೆ 11 ಇರಬಹುದು 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವ ಬರ್ತಾವೋ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ fourth one and important one, that is this octet rule is based on the inert character of the noble gases or group 18 elements. Now octet rule explanation ಕೊಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಏನಿತ್ತು octet rule ಗೆ inertness non reactivity of the noble gases ಯಾವ್ಯಾವು helium neon argon krypton xenon radon ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಹೊಸ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇವು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ xenon one of the noble gas compound one of the noble gas element not compound one of the noble gas element has formed compounds which is the fluorine and the oxygen. xenon ಕೂಡ ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅದಾವು HCF2 HCF4 HCXF6 xenon difluoride xenon tetrafluoride xenon hexafluoride HEOF2. these are the compounds of xenon bond formation ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಆದರೆ xenon ಕೂಡ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಐತಿ. ಇದು ಇಡೀ ರೂಲ್ ಬೇಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ. ಅದು ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ಕಂತ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಟೆಟ್ ರೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳ ಕಡೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಅದಾವು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಲ್ಲ ದಿಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಥರ ಯಾರು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ write the limitations of octet rule ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ you just need to write the titles of these points. Need not to explain everything what I have explained now. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಟೈಟಲ್ಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಲ್ಲ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಟೈಟಲ್ಗಳನ್ನಾದರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನಾದರೂ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ octet rule.